Voice of Nagaland News se amyan ge sob ke sokat kurese viewers kan Voice of Nagaland News itia hotel Chal Mahal de aigina se aro achi yede ekta press conference rakha mi khan dikhibo pare se aro etu press conference le do Dimapur Our Youth Organization aro Western Naga Front Organization gamra yede jointly ekta press conference rakha mi khan dikhibo pare se aro etu press conference le do in related with 15 December de Our Yimkum de incident hua laga opode yede press conference rakhigina se on 15 December Our Yimkum laga pusti de yede NCN Kango aro Washu laga group pra yede choita youths khange fake call center chola laga opode allege kurigina ta khan arrest kurise gunai do ami khan honibo pare se etu laga time de yede hunibo pari daga doile do itu laga next day de 16 December de yade NCN Kango Washu group kamra doile do takan ge harm nokuri gina takan ge inquiry gurina investigate kuri gina tahan ge chari dishe release kuri shuguna itu janibo parisha mengan press release se olibi yade amikan press conference se yede Dimapur Our Youth Organization aro Western Naga Front Organization khamra itu laga case la related te amikan ge highlight kurina janai dia laga opoto ile do yede 15 December de around 11 PM de incident hua laga ami khan ge gist janai dise aru itu kwa laga insap te itu 15 December de yade garder of NCN Kango aro Washugan takan private residence se ekta fake call center chola ase guna takan core bidori khushi gina yete core manu khan ge assault kurina itu laga opode ta khan blank firing bi kurise guse aro itu laga opore tate duijon manu ge bi chokhom paise gunai do ami khan honibo pare se ekta manu ge do hatte mari dise guse olibi ekta ge do theng de guli mari gina ta khan nijor itu NSCN Carter khamra hospital de lui jaise gunai do ami khan honia se yade press conference se Dayo aro Western Naga khamra janai dia laga insap to ile do yade paper de do ile do pasun ase kuina ami khan honibo pare se aro dikhibo pare se olibi yade choichon ge adap kurise guna idu ami khan janibo pare se on top of that yede NSCN Kango Washu khan la group pra itu laga youth khan laga family khan ge 50 lakhs demand gurise ta na release laga opote olibi yate amount do ile do noloi gina ta khan chari disu guna do ami khan honibo pare se yade Western Naga Youth Organization do ile do ja sal de yade tinda district comprise kure gina formation gurise aro itu tinta district to ile do Dimapur Chumugidema Newland aro yade 18 youth organization under the banner of Western Naga Youth Organization guna khuligina yate kita enaga hui dege enaga incident khande ta khan itu laga opode ta khan awas othai dege achibi enaga laga case related te ta khan firmly ta khan laga resentment dekha ase aro ta khan ra kwa laga insap to issue le do itu incident khan do ile do reoccurrence hui gina aro yade different underground factions kamra public ke dictar dia laga opode takan khushi naba janai dise etu laga opode yade takan press conference se janai dia laga hinsap to ile do takan tinta charter of demand guri gina ase aro etu tinta charter of demand do issue le do yate au yimkum kamra kundu FIR lodge kuri gina ase itu laga opode yade administration khan noilebi law enforcing agencies kan at the earliest kun involved kadar ase takan ge arrest kuru bole janai dia ase not only that takan yade ceasefire supervisory report khan ge holibi ta khan gi verbal assurance tigina ase itu laga opode yade government of Nagaland holibi noisugli de government of India bra holibi itu laga verbal assurance te ta khan ge itu manu khan ge ceasefire ground rule doile do maintain kurigina yade ceasefire kiman June underground khan yade government of India logode ase itu titan guru bole ta khan itu bi janai dia ase thirdly ta khan bra janai dia laga hinsap to isugli ta la charter of demand doile do ta manguri daga doile do itia festive season julia ase aro yade underground kun factions kan olibi ta khan laga ceasefire rules laga decorum de ta khan adhere gure gina nijor laga ceasefire kundu chaka di gina ase tate hi boi gina enaga public laga chaka de no lai gina enaga threaten nukuru le tahan ge bi itu laga botel bi janai dia ase yade press conference se tagan kwa laga insap to tahan yede press conference rakha to ile do yede kun right ase kun wrong ase tahan idu justify guru le ane holibi yade tahan bra kwa laga insap to ile do yade
4 साल bra loigina aji itu sal tak itu adoption extortion aro kidnapping laga opore takhan awas otai daga laga opore takhan itu khushi napa laga itu society de ki chule ase itu laga opore hi takhan focus kuri gina itu press conference rakhe ase hoise yate LH kuri daga kango NSCN aro washu group kambra yate youth khan ge arrest kuri na daga to ile do in regard with takhan fake call center chola bra tahangi arrest kurisugina itubi ami khan janibo parese yate respond guram de yate western naga youth khan bra yate takhan justify guru bole ahana guse jidi idu youth khan enaga involve ase gole do nichor administration nation do law enforcing agencies kamra tagan laga opode holebi action lobole right ase aro inquiry guru bole tahange janai dia ase yate takambra janai dia do isugle do yate youth aro underground khan laga machodi enaga chamala aro misunderstanding olai dagi isugle do 18 noile do 18 do yate takhan confrontation hobole ase aro actually ge face hobole ase aro itu laga opode jidi naga hoisugle do ami khan laga nichor hi loss ase aro takhan next time de jidi naga hoisugle do itu laga opode takhan rasta de olai gina strongly itu against kuri gina protest kurubo gina idu bi ami khan ge update lui gina janai dise to viewers khan IB ami khan itu press conference laga opode details bra apni an ge update lui gina janai dibo Aji itu press conference convened grado. It has been jointly convened by Western Naga Youth Front along with Dimapur our youth organization Dayo to discuss about the incident of the 15th December whereby 6 of our fellow brothers were abducted late at night around 11 p.m. from their residence in Yimkum. Itu Kiniga hoise itu mohan alap discuss kurbo aro itu laga opore amian la youth khan laga stand aro mohan laga opinion views khan itu public law dibi janai dibole mon administration government law dibi janai dibole mon itu kane itu meeting to convene kuri dia laga ase actually amian Western Naga Youth Front do last year October 10th te amihan Dimapur de ekta abduction case hoise ekta amiala national political faction ekta bra abduction kurise itu laga issue de bra amihan Dimapur based undivided Dimapur na chumu Dimapur Newland itu tinta district te thaga laga tribal youth organizations kan sob tu miligina at iniga intimidation open intimidation extortion abductions iniga to na hobo lage amihan laga in the name of Naga nationalism আমি হান নিজৰ মানুহ খান কে তো ইনিগা দুখ দিগদাৰটো নাহিব লাগে কৈ কিনা ইটো লাগা এগেইনষ্ট আমি হান ইটো তো আমি হান অপোজ কৰিব মিলি কিনা একেলগতে খাৰা কৰিব কৈ কিনা 18 organizations we came together and we formed the Western Naga Youth Front as a conglomerate umbrella body for the tribal youth organizations as well as some patron organizations based in the 3 districts of Dimapur, Chumu and Newland. Ina hoigena itu time de ami han jai gena ceasefire monitoring chairman ke lok kurishi Chumu kidi made ami han tribal youth organization la presidents kan sob aro ami han newly formed interim body of the Western Naga Youth Front mohan jai gena taike taila office te lok kurishi ceasefire monitoring chairman ke ina kurigena tailo de ekdam lengthy discussion thakise we had a thorough discussion on the evils of not following or not properly implementing the ceasefire ground rules laid down by the government of India along with our national workers who are in ceasefire with the government of India. Ina gorigina amihan tahan ge itu laga evils kan itu laga negative effect amihan la society de aha itu ceasefire ground rules follow kuru na para karone amihan ge effect hoa amihan la entrepreneurs kan ge amihan la youths kan ge amihan la publics kan ge effect hoa do itu amihan la grievances kan jaigena ceasefire monitoring chairman ke share kura time de he gave us an assurance that actions will be initiated against those factions who are in ceasefire with the government of India but not following the ceasefire ground rules. Iniga tahan taira assurance di holibi assurance inia dia bichidibi repeatedly mohan sopra jani ase ina incidents to happen hoi ase openly arms loigena public places te beraule pare ase
allowed kuri ase right under the nose of the administration, the authorities. Amian laga ghore ahegina families khan la osore maiki bacha la osore banduk fire kuri ase blind fire kuri ase threaten kuri ase intimidate kuri ase uthai gina loi jai ase. This is not the first instance. From October 10th itu bichide aha bichide bi eniga happen hoa to ledo ita 7-8 cases ase. In every cases amian laga individual tribal youth organizations khan brabi nohole bi the concerned area organizations khan village councils khan nohole bi amian Western Naga Youth Front khan brabi every time amian official cases file korise, but none of those reached any logical conclusion, at least not to the satisfaction as per our expectations from the government, from the administration, from the authorities. So this is very concerning. Aro itia date 15 te hoala incident tv din de laga kotha bi no rati midnight, almost midnight, 11 p.m. according to the FIR filed by the village council. 11 p.m. inate ahigena maiki bacha thaka la gorde ahigena tahan banduk bi fire korse koy itu de ekjon do lido wound bi hoise koise jakham bi paise koise aro tahan 6 jon ge adha rati de uthai gena bi lui jaise. Itu to clear case of abduction ase, kidnapping ase. Itu bra eniga do amiala society de continuously eniga hoa do mohan itu to tolerate krubo napara hoa ase. Aro mian youth khan ita do itu do ki hoile bi this has to stop. Itu stop nokorise gole eniga he jai thakise gole to amihan youth khan logote aro amihan national political groups khan majote confrontation hobole chances ase. So aji itu mohan apnihan ge mati kina press conference kuriya to we want to express our discontentment in the way our national political workers are functioning these days. Aro there are certain demands that we have from the administration and from the government, but we will come back to that later on. Regarding the incident, moi itu incident to I wasn't there, so moi balbra na jani na se holibi yate ami ala Dayo la president ase taibra itu incident to balbra ibar narrate kuri diole dibo je iniga laga situation ahi di boli do ekdam ahi di boli mun na jagina ami ala hodai itu prathana de thagina ha je. Why? Because ami ala itu this wonderful Naga tribes itu laga de ekta sad reality kia je whenever any issue raise korne kiba itu to thik nohoi ina kobo itu ekdam easily tribal card te bi khili loy. Why? Because ami han laga ekta itu set reality ekta je holi bi aji yada ami han yada stand kora holi do we are not talking about one certain tribe tai laga tribe moi laga tribe itu laga tribe laga kotha koa noy, but we as nagas itu galli kora manu do itu do khotom dak bisarbo lage itu la point ase. Itu story do yada bishi manubra ki ase hearsay huni gena ki gal lui jaise Yimkum bra ekjon lui jaise itu laga story hi huni ase holibi the actual story do kiba korbo ekjon nohine tahan 6 jon gal lui gena ja ase do 6 jon ga abdak kone lui ja ase. 6 of them moi shortly naam hi koi dibo. Ekta do Thongochu Chang, number 2 do Inavi Zimo, number 3 Sohevi Zimo, number 4 Tonoka Asumi, number 5 Imli Kamba Uzakam, aro last Imliman Imchen eniga tahan 6 jon ga lui gena ja ase. So yadeke ase we are aji yada press conference mata do ami han yada common cause ekta karone ami han yada mata ase. Aro idu kwa nisna ami han yada ki ase idu kun bra lui jaise itu han ge Nagaland government bra hulibi nohilibi state police bra hulibi nohili do yada idu ceasefire monitoring group itu han bra kunuba tai han ge authority ekta digina itu han ge uthai gina lui jabuli laga authority ekta digina asna nai. Because there is a tahan itu galli guna ase ki ekta paper de ki ulai ase holibi ki ase itu iniga galli guna thakile to there is a state law enforcing agency ekta ase itu han bra proper action lobo lage na galli thakise hole to FIR lodge koribi na ami han aji itu victim khan laga tahan 6 jon laga galli ase innocent ase itu tai han laga galli ase laga de kotha koa noy holibi the action that they have taken by illegally abducting
and aru itia latest family member brabi itia mohan tahan logot jai kena since the day one ami han tahan logot thakise 50 lakhs demand kora laga for the release of those 6 people itu bi demand korise de 50 lakhs rupees na but at the end of the day for whatever reason they have released without harming them aru itu puisa bi dia nai hulibi khor bitor de itu rati de 10:30 de 15th laga night te firing korise godo tinta guli marina je floor de pura itu carpet phatai ne tinta marina je out of that one of the victim tahan chojon la majote ekjon do finger de guli marise aru pura khun khan bi room de girina je aru ekta do itu same manoge he guli do jaigine piche de buttocks de jaigine ekta guli lagise enika je etu karone ami han we just wanted to appeal ami han naga brothers and sisters aru yade brothers and sisters aru young boys and girls ami han sob unite korna aji etu bujibo lage if we wanted to live in peace we should stand up together otherwise ami han ke ase what is this life if we have to live in fear and apprehension ami han nijor laga jaga de aji khulibo na pare dokan chuto muto ekta khulibo business chuto ekta kora sob to ami han bhui lagi kine thakibula din hoise so ami han sob unite korna let us work together join together aru etu illegal activity to Nagaland de born growli do ami han sob laga duty aru responsibility ami han ra lo paro lagibo aji first noe we have been fighting this war for so many years since the inception of the ceasefire to yate moi khota ekta goli mun ase itu ki ase bole to moi rhetoric statement ni ekta tuta huti boli bun ase ekta to ki ase bole to ceasefire ground rule de rhetoric statement do moi to government of India ke moi to huti boli mun ase ceasefire ground rule de kidnapping firing aro inika case public kan galti kan bi thakibo galti nuhan bi thakibo holdibi galti hoa kan inika chai kina thuri kina nolibi inika chai kina takan bra case lubuli laga to ceasefire ground rule di digina sena nai ceasefire ground rule di digina thakise oli to judi digina thakisile to ami kan itia to Indian constitution la under di thakibo na itu laga under di thakibo itu government of India should clearly itu hobo lage there should not be gray area itu black and white te itu do lage otherwise public are confused there are so many authority ekta bar case lobo pare itu lobo pare itu firing koribo itu koribo aru aji igla noi to itu ekta ase secondly moi itu national worker bi go pare faction kan bi go pare tangi hoti kobuli mun ja to abuni kan to ami kan la enemy noi ami kan to sob ekta race ase the race called the wonderful race called the Nagas to abuni kan inika buha to ami kan abuni kan ke inika time and again abuni kan ke accuse kore abuni kan ke threaten kore abuni kan aro ami kan inika confrontation kore to ami kan enemy noi de olibi ami kan bi tuk pai ase abuni kan thaka bra aro ami kan thaka bra abuni kan bi tuk pai ase to abuni kan bi tuk pai ase ami kan bi tuk pai ase to itu chanibi to government of India laga policy ase moi aji to government of India ke accuse koribo to itu chanibo lage to itu bra abuni kan to ami kan la enemy noi de olibi time in again inika incident ho bra ami kan bi abuni kan ke inika achi nisita aro kalipur song bi inika jaili to ki jane physical confrontation bi ho bare olibi physical confrontation ho dam de don't think that we are your enemy no olibi ami kan police Indian government la police journey kina ami kan khilai ho de otherwise abunian bi ami kan la enemy noy ami kan bi abunian la enemy noy idu abunian idu power bra idu abunian munti rakhibe thirdly mula last point idu gobo case iniga peace handle hoina ase this year itself especially ami idu tangku faction kan lo te kobuli mun daga to ami kan laga bonified member vice president tagibe kidnap korise idu bi FIR haligina ase chumukidima de idu bi logical conclusion hua nai ekta ami kan unity village te tadi bi firing hoise tadi bi ami kan FIR halise idu bi logical conclusion hua nai
আৰু একটা চুমুকি মাতে 50 lakhs demand কৰা এদিবি FIR হালি কিনা আছে এদিবি লজিক্যাল কনক্লুশন দে হলে আৰু রিসেন্টলি এটা আও Yimkum লাগা এদিবি পাই সেম ক্রপ হয় দুসরা কাম দি এটো গালতিবি ঘুরি থাকিব দে হলিবি মই জানাতো ইন মাই ওন রেকর্ডস এটো ইনেকা হৈ কিনা আছে একটা বি লজিক্যাল কনক্লুশন নাই সেম কন্টিনিউ তো হৈ আছে তো এটো কি গলতি আছে অবনিয়াল না গলতি আছে না আমিগাল না গলতি আছে আমিগাল লাগা গলতি আছে বলি কবি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট তে কবি আমি মানুহ আজি গলতি বি থাকিব পাৰে হলিবি অবনিয়াল লাগা গলতি হোৱা পৰা অবনিয়াল নাভাবি কি না এনি টাইম ইন একেন মিস্টেক তো পার রিপিট কৰিলি না এটো একটা নিয়ম একটা হৈ যায় ইট বিকামস আ ক্যারেক্টার অবনিয়াল লাগা ক্যারেক্টার একটা হৈ আছে নাকি এতিয়া তো মানুহ আঙ্গি নিকা কিডনেপ কৰিব নিকা ধমকি দিব ফায়াৰিং কৰিব কোৱাটো তো দিবৰা ইটু লাগা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট তো লজিক্যাল কনক্লুশন দি হোৱা নাই বুলি তো আমি গান ইটো তো ঘুমাবলৈ নাপাৰিব না নহয় তো দিবৰা আমি গান কেস তো আজি না নহয় বেছিবাৰ হৈছে আৰু নোকোৱা লাগাবি কিমান থাকিব না হলিবি আজি তো উই আর সো ফরচুনেট that আমি গান আও Yimkum কাউন্সিল বাৰবি আজি FIR হালিছে তো FIR দি এৰেষ্ট কৰিবি গৈ না আছে তো আমি গান এতিয়া ওয়েস্টার্ন নাগা ইউথ ফ্রন্ট পৰা কনভেনার পৰা এনে আমি গান তাতে মিটিং লৈ কিনা কি লাগা তিমান আছে এটো ক'ব আৰু এনে মিডিয়া পৰা এনে ক্লিয়াৰিফিকেশন এনে লাগিলে তো উই আর রেডি টু গিভ দ্য রেসপন্স এতিয়া ভালবৰা আমি আনা দায়ৰ প্ৰেসিডেন্ট বৰাবি আৰু VP বৰাবি ভালবৰা ইস্যুটো ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে আমি আন সব আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব পাৰে আছে see while we appreciate the path of peace that they have chosen through ceasefire with the government of India, it should not be treated as a license to unleash their injustice rampantly upon the very people they claim to be working for, they claim to be protecting. Nah? It's a contradiction ase yate. And সব নেশনাল ওয়ার্কার্সকে বিয়া আছে এটোলা কথা বি কোৱা বি নহয় হলিবি নাপুঞ্চা মানুহ থাকিয়ে সব জায়গা দিবি ভাল বি থাকে বিয়া বি থাকে তো ইনা থাকি আছে কইলে তো ভাল খান বুজিয়া খান জানা খান ব্রা ওপরে থাকা খান লিডার খান ব্রা তাহান ব্রা হলিবি তো গাইড করি না এটা তো শিখাই কিনা রাখি দিবলে টাইম পুঞ্জি যাইছে হ ইমান সাল ব্রা এটা আমিলা ফ্রেন্ড ব্রা কোৱা নিচিনা ইমান সিন্স সিজফায়ার ওয়ান ইটো ইস্যুস খান তো ফেস করি কিনা আহি আছে পাব্লিক সেন্টিমেন্ট বি আপনি হান জানি আছে তো জানি কিনা বি টাইম এণ্ড এগেইন ইটো হৈ থাকিবলৈ দে আৰু হৈ যা পিছি দে আৰু প্ৰেছ মিডিয়া দে তাইখান আপনি খান আহিব আহি কিনা আৰু আপনি খান নিজকে ক্লেৰিফাই কৰে আৰু এপলজাইজ কৰে আৰু সেম থিং হেপেন্ড হৈ থাকে সি উই আৰ নট এগেইনষ্ট আৱাৰ নেশ্যনেল কজ উই আৰ নট এগেইনষ্ট নাগা নেশ্যনেলিজম In fact, kali inya situation ekta aise, God forbid, amihan laga opponent logote, mara-mari kurula aise, hatiar uthawla din aise, amihan youth khan to forefront de amihan first ahibole time ahibo, aro amihan back off nukurbo for the cause of our people, for our common aspiration. Holibi aji amihan gane kam kuri ase koi kina, aro ahi kina amihan ke threaten kuri kina, with the very guns and bullets that we provide so that you can defend us apni itu he same guns and bullets to loigina ami hange intimidate kure ami hange harm kure ami hange morai this is not done this is so wrong as a Christian as a Naga as a brothers as a human being this is so wrong aro koi thaka nishina we are not being aggressive, but if this continues, our sentiments and apprehension is that we might have to confront each other. A situation might come, and we better try to avoid that kind of situation. Aro amian sob national workers kan ge ekta request janai dibole mon thaka do. See, we are all willing to contribute for the national cause in our own ways, in our own capacities, but let it be voluntary. Please don't treat the Naga national issue as a livelihood.
Itia amihan Western Naga Youth Front laga members kan bra, tribal youth organizations kan bra. Tinta demands, charter of demands tinta aji administration ke government ke janai dibole karne discuss kurina loina aise. Itu iniga ase. Number 1, itu that 15 te laga incident te culprits kanto, miscreants kanto, whoever were involved in the shooting and abduction of the youths, they must be arrested as per the FIR filed by the village council, our Yimkum village council. We are 100% with them. Second, the violation of the ceasefire ground rules, repeated violation of the ceasefire ground rules must be looked upon seriously by the ceasefire monitoring board or supervisory board. This is not the first time that we are bringing up this issue. We had met this, as I had mentioned earlier, we had met the ceasefire supervisory board chairman way back in 2024 October, and he had assured us that he will look into the matter and that no further violations of ceasefire ground rules will be tolerated by the ceasefire monitoring board, and that they will take severe action against the defaulting factions. But nothing such sort of actions has been taken by the ceasefire monitoring board. Therefore, we urge the ceasefire monitoring supervisory board to take action as per his assurance immediately, or else the youths, we will have to go for our own course of action, which might be aggressive in nature. And finally, today we are not declaring, or we are not giving a stand to take up any activities against this incident as of today. Because of the festive season, we don't want to disrupt the peaceful atmosphere that is in place, and we request all our national workers as well to try and maintain the decorum so that unwanted situation doesn't arise in our midst. Thank you. Itu case 2000 public for the public consumption. Case 2000 ki ase bole to chuti itu maran inko takan do kalti thakise bole to appropriate authority as per the law of the land. Tati investigation agency agina ki kalti ase, what went wrong itu kuribi. But it is not our law. It is not our law. Mane let the law take its own course of action. Tati rakhi dia ase. Olibi American laga law American bra seriously viewed kira aro seriously American law do inika rati de. Na tin aro rati de hala case bela kase de. Rati de aegi na khoro pitor de ket pitor de kushi hadibe ta kaun nobo khoro pitor de kushi je khoro pitor de kushi ki na indiscriminate kuli mari ki na inika apta purna lui jado itu ajo to itu inika lui jado na inika lui jado itu ki gobo to itu to pusti ta de inika pitor de aegi na lui jado to kun ni safe ase kun bi safe nai to aji to takan hoise kali to moi ho pare person to abune no ho pare to kun safe ase Nagaland de so itu bra itu to ekdam kalti hoise itu to ekdam no ho to itu bra itu to as per the law of the land itu to FIR ki kung na se thuribi na culprit kange thuribi kwa nisina itu to nuturule itu to same to puri lagi bo to so logical conclusion ekta de ahibuli lagi ko itu ase so itu bra itu case tu da to amigan first la case to amigan let the law take its own course of action only second wala case to aigina apta kura to itu lagai amigan matter kuri ase aro tade ekjon ge guli lagise wala adbi idu as per the victim's statement dahan ko ado udu manodo khun kan bisob room de girise to idu garne idu
miscreant khan ra do he loi gene hospital le loine jaiche separately hospital le loi jaigine tade treatment khan kurishi ki kurishi holibi after that he was never idu tahan 5 jon logo do taido ahigine join to kora nai so even those remaining 5 people they are not aware idu manu do lido tahan ba release kurishina na chari disina na hospital da je tahan bi they are not able to tell on that aru itia koa nisina ami han idu tai scam video cholaisi ki koa laga kiba do bi statement ta hamra dia do bi ami han sabi age debi mon kuche we are not here to give a judgment whether he is innocent as aru nohile tai gal dia je ina ko boli mohan mata no hai aji idu tai laga character mohan idu character claim ko boli mata no hai defend gole we just wanted to tell idia grievances convener of vice president rabi ko anisna ami han idu proper state law enforcement agency kono ba ase takhan galdi gone thaki suli do the proper rightful authorities should have taken the action and not by those unknown illegal miscreant people na to terrorist kone ngal lu jala it only this is what ami han idu gaune he aji media logo face ko bole ola je idu awiyum kam de takhan idu bpo nisna takhan hoy takhan idu mohan babi chaina saisi room de hole do takhan room setup to idu bonai na je computer rakha laga cubicle sambi bonai na rakhina na to Imli Meren is the owner of that house Imli Meren ko na idu takhan out of those 6 people that Imli Meren ko do tela ghola malik ase to itu ge hi communication sob to kuri thakise takhan ge phone korna kotha to koi thakise idu Imli Meren aru tela dada tahala family members ke idu puisa do demand kore idu tadi na demand laga de since ami bi olop kotha koi thakise asa by virtue convener hoba 50 lakhs to itu to ami hunera itu family member kan ki mangi si goise holibe ami kan ki to itu puisa laga to ami kan to straight away goise puisa to charna mi ni dibo takan ge at the earliest chari dibi na goise so tibra ini rati 5:30 6:30 te ini chari je to tibra puisa to disi na dia nai itu to ami kan to ni jane holibe ami kan chari dibi goise to chari je itu ase itu manu laga apprehensive to itu bi ho bare kile mane time ne ke ni to inika hoy ase to so tibra since ami bi au laga community bara ase to ami kan ni soft target ase ta ki na bi bhabe ase holibe itu to takan bi itu au bara inika kuribo inika takan itu inika bhabi kina kuri chuli to is very unfortunate holibe let us pray that itu inika to nuguribe aru inika to nuguribo inika lagai ami kan laga piswas ase itu to tadi ekta add kurbo there may be many such cases hoy by such particular organizations but I urge Naga public to come out openly because our community led by the Au Lanor Tonongjam and the Au Youth Organization we have come out openly but there are many such cases which we know unaccounted but they have not been reported so it's high time that public should march together and next time we will come to the streets see we have clearly stated that the civil society whether it is Dayo or Western Naga Youth Front or any other organization we are not the right agency to do that investigation itu garne mon aji itu ko ase age dibi ko ase ami han tai laga personal character itu judgment dibole ahan hoy okay so we are not the right person to give that statement of the past life that he has been living holibi mohando aji that 15 laga dati da whatever activity has happened itu laga issue lugine he mohan aji mata ase holibi iniga laga allegation kono ba thaki chilo there is a state police law enforcing agency ase they will be the right person to do that investigation part loguli thaki moi president lote supplement kori dibo itu in Twitter public consumption aro Dayo as a major organization convince koribo laga to Twitter step ekta to it should be investigated by the proper authority ekta ekjun barai itu kurigna itu under tourist tibi oji nabi kubu bare itu to we never know kan point tibi kuji bare itu ami on jani to itu bara itu proper manubra maintain kuna rakha laga authority ekta bara investigative agency bara kuribo lage aru itu kurigina takan kurichina itu bara police officer kan lobi ami kan itu
আমি কাম বি ডিসকাস কৰিছি তো পুলিচ অফিচাৰ কাম পৰা বি গৈ আছে আজি তাক তো কোন পাব্লিক পাৰবি তো তাকান লগা FIR নলিবি এইটো এনেকা স্কেম কৰিছে কতো অহা নাই আমি লগা অফিচ তো এইটো তাক চাপোৰ্ট কৰা লগা নহয় ৰে অলিবি এইটো এনেকা লগা প্ৰপাৰ অথৰিটি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অথৰিটিৰ পৰা ইনভেষ্টিগেট কৰি কিনা এইটো এনেকা দে গলতি হৈছে ইনা কৰিলে উই উইল বি কনভিন্স আদাৰৱাইজ একটা ফেকশন একটাৰ পৰা এইটো এনেকা হৈছিলে তো হু উইল বাই দ্যাট নাকা মানুহ চব পৰা কিনি লিব আমিতো নিকিনিব এইটো Fabricated allegations. মইতো নিকিনিব Unproved অঁ allegations. এইটো প্ৰপাৰ অথৰিটিৰ পৰা এইটো টাইম দি তাকান এনেকা হৈছে না এনেকা একটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দি ঠিকাই দিয়া নহ'লেতো এইটোতো মইতো নিকিনিব তো এইটোৰ পৰা হ'লেবি এইটো মই তাকান কি ডিফেণ্ড কৰা নহয় দে এইটো বুজিব লাগে এইটোৰ পৰা মই কোৱা যে ফাৰ্ষ্ট পৰা কেছটো দুটা আছে একটাতো লেট দ্য ল' টেক ইটছ অ'ন কোৰ্চ অফ একশ্যন হ'লেবি ল'টো appropriate authority laga kwa ase the law should be comes from the appropriate authority. One question from my end. This is in regard with the ceasefire monitoring cell. Apni kan itu incident enaka occurrence hui daga toilo first time na apni amra mention big crucial to law pore apni kan ceasefire monitoring cell laga government of India ki lok paise crucial to itu latan apni kan representation submit crucial na kurana or in the coming days apni kan itu laga opode apni kan aro lok pai gina apni kan lok pai gina aro thaun odi representation di bole la apne na sena no should administration kan ge lok paule laga asena. Of course, Amian ceasefire monitoring chairman ke lok kora last October 14 te lok kora. Mohan, as such, no written memorandums were actually submitted to him. Yeah, but it was just in the, let's say, gentleman's word was given, and it was a gentleman's agreement that the ceasefire monitoring supervisory board chairman, he himself assured us that he will take up the matter and that appropriate actions will be taken against the defaulting factions. Itu type of position. Acha, yate ekta kobole mon din ase. See, itya yate apni an discuss kuri thaka nisina. Itu tahan victims khan do poila de tahan scam kuri thakisina nai poila de taya kiba galti kurna thakisina tahanai itu han la issue han apni an discuss kuri ase. We don't know about this. We the Western Naga youth from we don't know about the history of the victims, and we are not here for the victims. Okay, I want to make it very clear. Mohan yate ahala reason do violation of ceasefire ground rules, rampant extortion, intimidation. Nah, 50 lakhs demand, that is also extortion. See, if it is justice that they want to serve to the Naga society, nah, that scam grase, galti grase, to ituke correction kole monasilo. Why should he be demanding 50 lakhs rupees? Dhuribi, Lujaina police ke hand over kodibi, give it to the rightful authorities for further processing, and then we will praise them, right? We will applaud them. We are happy. People who takes corrective measures for their society, for the welfare of their society. We appreciate that, but taking law into your own hand or vigilante justice must not be, appreciated or encouraged in the society. It is very wrong, very dangerous. And why I say this is not the first time. See, last year, interestingly, it's a festive season. I hope that they more India issues can be faced with them. Pocket money na thaka warna ki ase na jine holibi nai inika ase last year October de ina hoise itu bishide haina November December de yade thaiga de underground point youth khan gya maramari kurise itu bishide bi yade 2-3-4 months back I think yade ekta young couple chang sangtam mota aro chang chukri chang mota aro sangtam chukri taijon ki bi tahan Amazon laga scam kuri ase koi kena whereas the lady was actually a bona fide employee of Amazon India, or she was working from home, but she was accused of running a scam. Inia kurigina tadibi
ঘৰতে গুচি না ইণ্টিমিডেট কৰিছে থিলখতে এনেকুৱা কৰি না মাৰা মাৰি বি অলপতো মাৰা মাৰি বি কৰিছে উপায় নাথাকি না এইটো ইয়াং কাপলটো এইটো আজি এনে হৈছে কালি তাহান ঘৰ চিফ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে উই ৱেণ্ট দেয়াৰ উই মেট দেম এনেকুৱা ইনা ইনচিডেণ্ট হৈ কিনে আছে এইটো বি গান ব্ৰা এইটো বেছিতে ৰিচেণ্টলি এতিয়া 2 months আগে দিবি একটা মাইকী মতা ঘৰতে নাথাকা তেন্তে মাইকীলা ঘৰতে যায় কিনে নাগা ইউনাইটেড ৰাইট তাতে বি বন্দুক লৈ যায় না এনে ৰাতিতে এনে ধমকি মাৰি না আহিছে ইয়াতে ইউনিটি ভিলেজতে তাহান লা কলনি দিবি তাহান নিজৰ নিজৰ ফেকশ্যন মাজতে আছিলে তাহান মাৰা মাৰি ফায়াৰিং কৰিছে হ'লেবি এইটো পাব্লিক স্পেচ আছে তো এনেকুৱা এইটো চব জেগাত আছে গান কালচাৰটো হ'লেতো একদম ৰেম্পেণ্ট হৈ যায় আছোঁ আমি আমাৰ ছ'চাইটিত এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এইটোৰ পৰা এইটো ষ্টপ কৰিব লাগে এইটো কাৰণেহে আজি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ নাগা ইউথ ফাণ্ডটো ইয়াতে ভইচ আউট কৰিবলৈ অহা লগা আছে আদাৰৱাইজ উই আৰ নট হিয়াৰ টু ডিফেণ্ড অৰ ডিছকাছ এবাউট দি ভিক্টিমছ Yaar, my fridge and washing machine have both stopped working. I have no idea where to get them repaired. Go to Deep Electronics, Darogajan, Dimapur, Nagaland. They repair refrigerators, ACs, washing machines, microwaves, everything. They are specialists in big brands like Samsung, LG, Whirlpool and more. The best part, trusted technicians, fast service and affordable prices. Just call the number on the screen today or visit the address.